Okay, good morning everybody. Okay, today we continue our lesson still in chapter 1 variation, subtopic 1.1 direct variation. Okay, what you need to learn today is you need to determine the relation between three or more variables for a given joint variation. So we need to learn about a joint variation but still involving a direct variation. Maksud cikgu, kita akan belajar hubungan yang bergabung, ya. Masih lagi dalam kategori hubungan langsung. Okay, subtopic 1.1. Okay, what is a joint variation? Okay, cikgu nak ambil highlight. Okay, a joint variation is a direct variation. Okay, masih lagi direct variation. Which one variable varies as a product? Maksudnya, hasil gabungan hasil darab. Okay, two or more variables. So, in this case consists about two or more variable. Okay, for example, for a joint variation, kalau kamu tengok dekat sini, contoh dia adalah y is a varies directly to x to the power of m and z to the power of n. Kalau sebelum ni kamu just belajar satu pembuli ubah saja, only one variable, okay, at the right side, but now maybe you will find a question involving two or more variable. Okay, so this we call as a joint variation. So m and z can be either 1, 2, 3 or a fraction and so on, and the k must be a constant. Okay, we look at the example. What is a joint variation? Okay, example 9, similar in your textbook. Okay, the question asks you to write the relation using the symbol. Okay, so kena guna symbol variation ini and equation form. Okay, maksudnya kena ada persamaan. Equation form bermaksud persamaan yang ada sama dengan. Okay, for each of the following. Okay, for question A, P varies directly. Ingat, perkataan varies directly ni kita kena guna simbol macam ikan ni kan. Okay, P varies directly as Q, N. Bila ada perkataan N, you need to change the word N to symbol multiply. Dia adalah hasil darab. So, P is P, varies directly this symbol. Q, you bring Q. N is a multiply. Square root of R is a square root of R. Okay. Jadi, lepas kamu dapat jawapan dalam bentuk simbol, you need to change to equation. So, P is equals to K. Ingat, simbol varies directly ni, bila kamu nak tukar, kamu kena tambah equals to K. And then the rest Q you carry forward. Square root of R also you need to carry forward. Okay, that's for question A. We look at the example B. Y varies directly. Okay, ini pun terms yang sama. Cikgu ambil highlight. Okay, this is also the same term. Varies directly, simbol alpha tu. Okay, as the square. Okay, yang ni lain sikit. Okay, ni lain sikit. As the square of W. Maksudnya, apa maksud simbol square of W? Square bermaksud kuasa 2. So, that's why dalam jawapan B ni, W kuasa 2. The W is power of 2. And the cube of X. What is mean by cube of X? Cube bermaksud the power of 3. Kuasa 3. So, letak dekat sini kuasa 3. X kuasa 3. So, after that, you need to change to equation form. Y is equals to K. W power of 2. X power of 3. So, nampak tak? Kamu kena kuasai ayat dalam matematik. What is the meaning of cube? What is the meaning of square? Okay. Okay. For question C, the volume of a prism V. Okay, dia bagi simbol V. Okay, cikgu highlight V dekat sini. Varies directly. Bila perkataan varies directly, ingat saja simbol ikan dekat sini. As the area of a cross section. So, area of the cross section, simbol dia A. And height. N bermaksud multiply. And is height. Ada simbol H, ada simbol
A. Yang ni tak perlu kuasa 2 tau. Sebab dia kata area of cross section, maksudnya area simbol dia A. Jangan pula kamu letak A power of 2 is wrong. So, for question C, V is a varies directly to AH. After you change to the equation, V is equals to KAH. Okay. The last example, for example number 9, the mass W of a cylindrical metal rod. Okay, dia bagi tahu dekat sini cylindrical metal rod. So simbol yang cikgu guna highlight sekarang adalah W. Varies directly ni simbol ikan macam ini as its length. Okay, length tapi simbol apa? Simbolnya adalah simbol P. And bermaksud dot ataupun darab ya, dot, and the square, ada perkataan square ni, square of the diameter. Apa simbol diameter dekat sini? Dia bagi dekat sini simbol diameter is D. So terus cikgu assume D must be power of 2 sebab ada perkataan kat sini square of diameter. So D square. Jadi daripada ayat D ni, if you change to a symbol, you akan dapat W varies directly to P D square. So after you change the symbol, you akan dapat W is equals to KPD square. Okay, nampak tak? Hari ni kita nak belajar joint variation, kita nak gabung. Okay. After that is example number 10. Given that X is a varies directly to Y square Z. Dia dah bagi dalam bentuk persamaan, dia dah bagi dalam bentuk simbol. Apa soalan dia? Express X in terms of Y and Z if X equals to 6, dah bagi nilai. So, kamu kena dalam minda kamu, bila dia bagi nilai, kena substitute. X dia bagi 6, Y dia bagi 3, Z dia bagi 5. Maksudnya, kamu kena dapat equation. You need to write down in equation form. Okay. Tak ada masalah sebab dia dah bagi dalam bentuk simbol. So, you just carry forward simbol ini. Okay. Lepas nak hilangkan simbol, kita tukar dalam bentuk persamaan. So, akan dapat X sama dengan K, Y square Z kan. Okay. So, you need to substitute all the information given. X equals to 6 here. X equals to 6. Equals to K, carry forward K. Y, the value of Y is 3. Dekat sini, 3. So, 3 square. Z, the value of Z is 5. So, you substitute 5. And then you calculate, you akan dapat K is equals to 2 over 15. Bila dah dapat K 2 over 15, barulah kamu copy paste balik equation dekat sini. You substitute the value of K, you akan dapat S is equals to, yang ni kan K masukkan dalam K, 2 over 15 Y square Z. Okay, so you get the final answer for example 10. Okay, I hope you understood what I teach today. Okay, example 11. Okay, this is dalam soalan kebat lah. Lower level for kebat question. Example 11. The gravitational potential energy. Yang ini cikgu tak nak fikir pun tak apa. Jangan fikir sangat. Gravitational potential energy. Dia bagi simbol E. So, cikgu highlight E dekat sini. Okay, cikgu bulatkan E. Simbol, dia punya unit untuk E, joules. Of an object varies directly. Okay, so mindset cikgu E dekat depan. Bila perkataan varies directly adalah simbol, inilah simbol macam simbol ikan comel ni. Okay, as its mass M. So, kita nampak lepas simbol varies directly ni mesti ada huruf M. The gravity, dia nampak tak perkataan koma dekat sini. The gravitational acceleration G, dia bagi G dekat sini. Okay. N, ada perkataan N. So, maksudnya sekarang ni dia punya variable is greater, more than 2. And its position of its height. So, ada berapa variable dekat sini? Okay. Given that, okay. So, sampai sini sajalah maklumat. Jadi, daripada maklumat yang ada E, ada M, ada G, ada H, you need to take out the information to the symbol. Okay. So, E is a varies directly to M, G, H. Semua darab sebab dia tak kata divide ke apa kan. Semuanya adalah perkataan M, M, G, H. So, you change to equation. E is equals to K. You need to add on K. M, G, H you carry forward.
Okay, after that you need to find the value of K. Substitute according the information. Nilai E 197, masukkan dekat dalam E. M masukkan nilai 4. G masukkan 9.81. H masukkan nilai 5. Dekat sini lah you substitute according to the information given. Okay, so you get the value of K. 197 divided by 9 times 9.81 times 5, you akan dapat K equals to 1. Okay, so maksudnya sebenarnya nilai dekat sini adalah nombor 1 dekat sini. Sepatutnya kan nilai K kan bila kita carry forward daripada equation atas. Tapi kenapa tak letak 1 dekat sini? Ingat dalam SPM, dalam matematik, nombor 1 tak perlu letak. So kamu padam balik nombor 1 ni. So that's why the final answer you just write down E is equals to MGH. Result about K equals to 1. Okay, look at the example 12, the last example for today. Okay, the last example for today. Okay, the three quantities S, T and U vary as shown in the table on the right. Okay, ini jadual yang diberikan. It is given that S is a varies directly. Okay, ini daripada perkataan ni kamu tengok betul ya, cikgu highlight kan. S, simbol dia. Varies directly ni terus ingat ikan. Okay, S, T mesti ada simbol T. Bila ada N bermaksud darab. Okay, the cube root of U. Okay, bila dia beritahu dekat sini ada perkataan cube root. So, apa yang kamu nak ingat? Apa yang kamu dapat clarify daripada perkataan ni cube root of U? Bermaksud yang cikgu nampak dekat sini adalah, okay, punca kuasa 3 untuk U. So, nampak tak? Daripada maklumat, daripada ayat, tukar dalam bentuk persamaan. So, S varies directly to T and cube root of U. After that, you change to the equation. Jangan lupa, yang ini, simbol ikan ni, simbol varies directly ni sama dengan K. Okay, yang lain semua kita carry forward. After that, we substitute. Okay, macam mana contoh ni, dia dapat nilai 6. Okay, dia ambil ke 0.8, dia ambil 0.7, tak dapat nilai K. Di mana kita ambil? Okay, kalau kamu perhatikan table yang diberikan, kita kena tengok pada kolom. Okay, look at this column. Kolom ni semua maklumat ada. S 6, T 0.8, U 27. So, we substitute. Macam tu saja. So, S 6, mana ke nilai dekat sini? Okay. Dia terus lompat sini kan. Ni cikgu tak nak sebenarnya. So, masukkan S 6 dekat sini. Okay. K tak tahu. T masukkan nilai dekat sini 0.8. T 0.8. U, you substitute 27. Nampak tak? Kita just tekan kalkulator semua-semua ni, dapatlah jawapan K 2.5. Cikgu nak kamu cuba. So, after you get the value of K, barulah kamu rasa boleh bernafas. Sebab apa? Kamu dah dapat satu persamaan yang lengkap. Jadi, equation kamu yang kamu carry forward sekarang ni adalah S is equals to 2.5 kan? K, kita masukkan nilai 2.5 yang kamu dah dapat tadi. T cube root of U. So, ini equation dia. Okay. So, the question asks you to calculate the value of X. Apakah nilai X dekat sini? Okay. Kita ambil warna biru. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, yang ni kolom ni dah habis. Kita just fokus pada this column. Okay. Untuk dapat nilai X. Okay. Ambil saja carry forward persamaan ni dekat sini. Okay. Kita carry forward dekat sini. Okay, copy paste persamaan. Lepas tu kita buat penggantian according to the information in this row. In this column. S nilainya X. Okay, S nilainya X dekat sini. X 2.5 is a 2.5. T, tengok dekat sini T nilainya 1.2. Kita masukkan T 1.2. Cube root of U adalah 125. Ini pun 125. So, bila kita buat substitution, kita akan dapat nilai X sama dengan 15. Okay, dah selesai. Ini adalah jawapan untuk nilai X. Okay, hashtag final answer. Kita pergi kepada soalan yang terakhir. Kita nak cari nilai Y dekat sini. Maklumat ini beri 50 untuk S, T dia bagi 40, U dia bagi Y. Okay, cara masih lagi sama. Kita ambil formula dekat sini. Formula yang sama. Okay, dan kita masukkan dalam formula. Okay, S
kita masukkan 50, ni S 50, 2.5 sebab formula 2.5, T, kita masukkan nilai T dekat sini 40, and then nampak tak U nilainya Y kan? So we substitute cube root of Y. Nampak tak dekat sini U, cube root of U. So kita gantikan U dengan nilai Y. Tak apa, jangan takut. Okay, lepas tu kita tinggalkan cube root of Y ni sebelah sini, satu side. Yang 25 dengan 4/0 ni bawa opposite. Dia akan jadi divide. Okay, lepas tu bila kamu calculate 50 divided by 2.5 times 40 ni, kamu akan dapat jawapan 0.5 only. Tapi ini 0.5 ni adalah untuk cube root. Okay, but you need to eliminate the cube root to only Y. So macam mana kita nak hilangkan cube root ni? Kita dah belajar dah sebelum ni. Okay, how to eliminate the cube root? Okay, kalau ikut konsep dia yang sebenar-benarnya adalah untuk hilangkan cube root kita kena kuasa 3. Okay, we need to power of 3 at the left side, and also we need to cube root at the right side. So kiri kanan kita kena cube root sebab kita nak hapuskan kiri kanan kena buat cube. Ya, kuasa 3, punca kuasa 3. Sebab apa? Kita nak hilangkan, cancelkan kuasa 3 ni dengan punca kuasa 3 dekat sini. Okay, yang sebelah kiri dah hilang. So at last Y is equals to 0.5, but we need to power of 3. Kalau kamu rasa ini complicated, you just remember what I teach before. Okay, cube root bila kita nak bawa sebelah kanan, cube root bila kita nak bawa sebelah kanan, dia akan jadi power of 3. Kalau sebelah kiri ni square root, bila bawa sebelah kanan akan jadi power of 2. Okay, boleh ya? So, bila tekan calculator 0.5 power of 3, you akan dapat Y sama dengan 0.125. Okay, so that's all for today. Okay, thank you.